Ceritanya berlatar di masa depan yang tidak terlalu jauh, di Miami, Florida. Di mana efek bencana dari perubahan iklim menyebabkan meluasnya, banjir dan suhu yang panas, kota ini telah menjadi bayang-bayang dari dirinya sendiri dengan banyak penjaduna terpaksa melakukan bisnis dan kegiatan lainnya di malam hari karena kemiskinan panas yang tak tertahankan merajalela dan beberapa dari penduduk terpaksa tinggal di rumah darurat atau bahan pareu di lingkungan yang suram dan menyedihkan ini. Orang-orang mati-matian berpegang pada keinginan akan masa-masa bahagia Nick dan Emily, keduanya mantan tentara telah mendirikan bisnis unik yang disebut reminiscent stank. Layanan ini memungkinkan orang untuk menghidupkan kembali keinginan terindah mereka menggunakan kombinasi obat penenang dan teknologi mutakhir. Nick bahan dapat memvisualisasikan dan membagikan ingatan mereka dalam bentuk holographic membuat pengalaman avatar 3D nyata. Di sini kita tiba adgan kemudian beralih kenalan Nick dari army Hank yang menggunakan layanan penjingat. Nick membawanya kembali ke kebutuhannya 13 tahun yang lalu ketika dia sedang bermain dengan hewan kesayangannya, enjing saat Hank menghidupkan kembali keinginan yang berharga ini. Nick menggambarkan sensasi keinginan sebagai obat kuat yang memungkinkan orang terhubung kembali dengan orang yang mereka cintai dan menghidupkan kembali momen terpenting dalam hidup mereka. Namun Nick juga memperingatkan bahwa peminjam yang berlebihan dalam ingatan ini dapat menyebabkan kecanduan berbahaya yang menjebak orang di masa lalu dan merampas masa kini mereka, tetapi masa kini adalah omong kosong. Siapa peduli? Terakhir, Nick mengungkapkan bahwa setiap memori dialami oleh klien. Melalui tangki memori, disimpan di flash drive kesel yang lebih meniroti potensi risiko yang terkait dengan layanan ini di malam hari karena Nick dan Emily akan menutup bisnis mereka untuk hari itu. Serang pelanggan walk-in bernama May meminta bantuan untuk menemukan kunsinya yang hilang. Begitu Nick melihatnya, dia langsung tertarik padanya. Dan meskipun Emily menyebutkan bahwa sudah terlambat, dia memutuskan untuk membantu tanpa membuang waktu. Dia melengkapinya dengan mesin dan membenamkannya dalam ingatan akan rutinitas paginya. Saat May menolak ingatannya, Nick mengamatinya, dan melihat hal-hal mental di kamarnya. Emily mengatakan kepadanya bahwa mungkin memasukkan kunci ke dalam tasnya dan menjadi anak di ruang ganti. Meskipun demikian, Nick terus menjingat dan belajar. Itu mungkin penyanyi klub malam setelah sesi selesai, May pergi. Tapi sekira tidak sengaja, meninggalkan anting-antingnya untuk Nick menjadi orang Samaria yang baik hati dengan kesalahan besar. Malam berikutnya, Nick mengunjungi klub malam yang sama untuk menjenang May dengan tujuan hanya untuk kembali, anting-antingnya setelah May dan penampilannya. Dia mendekatinya dan memiliki Chad Kessel. Ketika dia menjembalakan anting-antingnya entah dari mana, May memintanya untuk mengantarnya ke apartemennya. Nick yang, pada titik ini, menjadi terperangga oleh kecantikannya tanpa berpikir dua kali. Dan begitu sampai di rumah, mereka bersentak dengan penuh gairah setelah lihir pertemuan intim mereka dan mungkin melakukan percakapan dari hati ke hati di atap. Pertanyaan May. Mengapa Nick tidak menggunakan tangki memori lebih sering yang menjelaskan bahwa ingatan lebih baik dalam dosis kesel. Tiba-tiba terangkap bahwa Nick telah berada di tangki memori selama ini. Memikirkan tentang May semuanya hanya dalam imajinasinya, Emily mencoba mengeluarkannya dari tangki. Tapi selanjutnya tidak bisa berhenti memikirkan gadis impiannya. Ternyata May menghilang secara misterius beberapa bulan lalu dan kini, Nick mencoba mencari tahu keberadaannya dengan menggunakan tangki keinginan lagi. Dan lagi, dia sering mengunjungi klub tempat dia dulu bekerja dan bertanya kepada temannya tentang petunjuk. Tetapi tidak berhasil ketika tidak ada yang berhasil, Nick meminum obat penenangnya dan kembali ke ingatannya tentang May suatu kali, dia bangun dengan keras. Membenturkan pintu depan rumahnya, frustrasi. Dan si tengah tertidur. Nick dengan marah,
bertiriak pada orang di seberang sebelum menyerbuk kilyar untuk menghadapi mereka. Tetapi ketika dia membuka pintu, dia tidak menemukan siapa pun di sana. Hanya sepasang anting-anting, tergeletak di tanah. Nick menyadari bahwa anting-anting itu milik mantan pacarnya bertemu dan memberi tahu Emily tentang hal ini. Namun, dia menolaknya dengan mengatakan bahwa anting-anting itu mungkin ada di sana beberapa saat kemudian untuk mengunjungi kantor polisi untuk mendapatkan ingatan dari penjahat yang sedang sekarat bernama. Memix berjuang untuk mendapatkan informasi yang berguna. Sampai dia mengubah pendekatannya dan menemukan percakapan antara Mil sebagai bos. St. dan serang polisi korup bernama Cyrus dan di sana di sebuah klub malam dan sekarang menjutkan bertemu di sana juga bernyanyi. Dia tampak tinggi pada sesuatu saat ingatannya berkembang. Nick mengetahui bahwa mungkin mencuri si kantong narkotika dari St. dan melarikan diri keesokan harinya Nick melakukan perjalanan ke New Orleans. Dan mendapatkan akses masuk ke St. Club Joe, menggunakan nama palsu. Sayangnya, Joe, melihat melalui kebohongan dan perintahnya, anak buahnya memukulnya ketika leher akhirnya mengaku bahwa dia ada di sini untuk bertemu Joe mengungkapkan bahwa dia belum pernah melihatnya sejak dia mencuri darinya. Dia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menenggelamkan leher. Terlihat sangat suram untuk protagonis kita. Tapi benar, lalu Emily tiba di suatu tempat dan mulai melawan orang-orang itu meskipun kalah jumlah. Dia mengeksekusi semuanya dengan tembakan akuratnya dan menyelamatkan sehari setelah mereka mencapai Miami. Nick mengatakan bahwa dia menganggap seluruh situasinya dia yakin mungkin hanya diberi tahu berita bersama mereka dan bahwa dia pasti telah mencuri sesuatu dari mereka. Emily mengira dia paranoid. Tapi leher menjenggatkan pada saat terakhir yang dia maksud mungkin, dia kemudian memintanya untuk masuk ke dalam memori, tangki untuk menyelidiki masalah tersebut. Lebih jauh dalam ingatan kita ditunjukkan bahwa sebelum menghilang. Dia datang mengunjungi Emily, memegang sebotol anggur, untuk membicarakan banyak hal termasuk hubungan dan keluarga mereka. May juga mengaku bahwa dia adalah serang pecandu narkoba yang keras nanti ketika Emily pergi ke kamar kesel sekara terang-terangan memasuki pemberontakan dan mencuri chip memori di masa sekarang. Segera, saat Emily keluar, dia mencoba membela diri karena menyembunyikan kecanduan narkoba lebaran. Namun, Nick tidak terlalu memedalikannya dan bergegas menjenggatnya. Vault setelah mencari beberapa saat dia mengetahui bahwa chip memori serang wanita muda, Elsa, Karim hilang. Ternyata, Elsa adalah klien tetap yang juga hilang beberapa minggu lalu. Keesokan harinya, Nick pergi ke pasar terapung mencari Elsa tetapi mengetahui bahwa dia sudah mati. Selanjutnya anak Freddy diculik oleh serang berambut merah. Wanita yang kokok dengan penampilan lebaran. Wahyu, menggunang lehernya, dan dia mulai bertanya-tanya apakah bertemu penjahat. Meskipun demikian, dia terus mencarinya sampai serang pria memahukana di dalam rumah kosong dan memukul pantatnya. Dia menggenkam akan membunuh Nick. Lain kali, jika dia tidak melupakan setelah serangan itu, Nick kembali ke kantornya dan segera menonton ulang ingatannya untuk mencari petunjuk untuk pemeriksaan lebih dekat. Dia menemukan bahwa penyerangnya sama-sama korup. Kop, Cyrus yang bekerja untuk St. untuk mengetahui lebih lanjut tentang dia, Nick dan Emily bergegas ke kantor polisi, tetapi mereka dihentikan oleh kerumunan besar yang berkumpul di luar. Ternyata pengusaha Turki di kota, Sylvan baru saja meninggal saat ini istri jandanya Tamara dan putra mereka. Sebastian sedang dikawal keluar segera setelah Nixis Tamara. Dia mengenalinya sebagai mantan klien tangki memori. Jadi dia bergegas ke kantornya dan mulai memutar ingatannya, di mana dia melihat menari dengan suaminya Sylvan mengikuti ini. Dia juga memainkan memori Elsa, yang sedang menikmati waktunya bersama pacarnya yang kaya. Ketika membandingkan leher,
kedua klip tersebut, dia menemukan kesamaan dalam suara pria itu, yang menegaskan bahwa Elsa berselingkuh dengan Sylvan. Terlebih lagi, Freddy lahir karena hubungan terlarang mereka setelah menyatukan dua dan dua. Nick menyimpulkan bahwa Sylvan's putra lain yang diswa Sebastian. Cyrus untuk membina Elsa dan putranya, mode utamanya adalah dia ingin menjadi satu-satunya pewaris keberuntungan ayahnya setelah menjadi semua ini. Nick memutuskan untuk menyelesaikan semuanya. Jadi dia meninggalkan kantornya membawa senjata dengan berikutnya dan leher yang merah tiba di penjaduk Tamara. Dia tinggal di bagian Turki Miami, di mana kemudahan masih ada sekarang menjutkan. Nick disalahartikan sebagai penari yang dipanggil untuk tampil di acara Sheikh. Ada ted yang layak. Dia tidak menolak. Mungkin saja, kesempatan terbana untuk segera menemukan jawabannya. Dia bertemu Tamara dan dengan merah bertanya tentang May dan Elsa. Tamara yang telah kehilangan banyak anggotanya karena depresi. Mengungkapkan bahwa May dan Cyrus bekerja sama dalam sesuatu. Dia juga tampaknya bahwa suaminya berselingkuh dengan Elsa. Sedina sebelum Tamara dapat memberikan lebih banyak informasi, Sebastian datang dan memanggil keamanan karena mengira Nick sedang menggangguinya. Para penjaga akhirnya menggeser mereka, tetapi mereka juga membantunya dengan mengungkap lokasi Cyrus. Ternyata bahwa mereka sudah muak dengan polisi korup itu dan mereka ingin dia mati sesudahnya. Net pergi ke lokasi yang ditentukan dan memperhatikan serang wanita yang mirip dengan May. Dia dengan bersemangat mengikutinya tetapi akhirnya menemukan Cyrus menunggunya. Dia menyanyikan sebuah lagu. Song, yang menjengkelkan leher pada pertemuan pertamanya dengan May Cyrus. Kemudian mengungkapkan pertemuan dan interaksi berikutnya dengan bertemu semuanya dirancangkan untuna. Satu-satunya tugas adalah memanipulasi leher. Gunakan tangki memori dan chip bahalain yang berisi kenanan dia melakukannya dengan Sylvain. Sylvain tidak ingin ada yang tahu itu. Dia adalah penyanyi PP Kessel. Cyrus ini melarikan diri dari Yendela terdekat dan Nick mengikutinya ke sana, untuk terlibat perkelahian yang berlangsung bolak-balik untuk sementara waktu mereka berderang di bawah terik matahari dan juga di bawah air pada akhirnya. Protagonis our brave yang muncul sebagai victorious, dia kemudian menjadikan Cyrus Kilyar membawanya ke kantornya dan memasukkannya ke dalam tangki kenanan. Polisi yang korup, ingatan mengungkapkan hubungan yang memungkinkan itu. Dengan Nick dibangun di atas kebohongan, dia benar-benar bekerja untuk Cyrus dan berpura-pura tertarik untuk menjalankan rencana. Dia bahkan bertemu banyak temannya untuk belajar lebih banyak tentang dia dan mendapatkan milana. Perkala pada leher wahyu, karena selama ini, dia percaya dia adalah belahan jiwanya. Namun, di memori lain, diperlihatkan bahwa Cyrus lah yang bertemu dengan pembina Elsa. Menyaksikan semua ini. Jadi, dia segera melarikan diri ke lokasi yang tidak diketahui bersama Freddy, ketika Nick menanyakan tentang pertemuan terakhirnya dengan May Cyrus, menjenggat kembali ingatan dan menunjukkan bahwa dia bertemu dengannya di luar kantor Nick. Ketika dia mengetuk pintu, dia menyarankan pergi dari sana. Dan saat itulah mungkin menjadikan salah satu anting-antingnya. Nick dengan merah bertanya apa yang dia lakukan padanya, dan Cyrus ingat pernah menyerangnya. Dia juga memaksanya untuk mengungkapkan lokasi Freddy, dengan membebani dia dengan narkotika. Sekarang menjutkan bertemu muncul di hologram dan berbicara melalui memori Cyrus. Dia mengungkapkan cintanya sambil juga menggejirakan di mana Freddy bersembunyi. Dia selalu tahu bahwa Nick akan menangkap Cyrus jadi itu sebabnya dia meninggalkan pesan rahasia untuna. Sayangnya, di memori terakhir Nick menjadwai bahwa dia mungkin berkomitmen. Hal yang tak terpikirkan ketika tekanan menjadi terlalu berat baginya hancur oleh kemasiannya, Nick memutuskan untuk membalas dendam. Dia memerintahkan Cyrus untuk menjenggat momen terbarunya dan memaksanya untuk menghidupkannya kembali.
Dan lagi ingaten menunjukkan wajah Cyrus di Baker oli st anak buah Jo sebagai hukuman karena mencuri keuntungan. Namun, ini pun tidak cukup untuk lihir. Jadi dia meningkatkan voltage memori menceritakan Cyrus, dan membiarkannya mati di dalam tangki air. Hasta la vista Bob mengikuti ular mereka. Langsung ke kediaman Sylvain dan hadapi Sebastian karena membina Elsa, demi kekayaan ayana. Dia juga mengungkapkan bahwa dia tahu tentang perselingkuhan ayana dengan Elsa, Sebastian yang marah dan terkejut, mencoba menembaknya, tetapi terlepas dari upaya terbana, dia tidak dapat memaksa dirinya untuk melakukannya. Pada akhirnya, dia menyalakan piston sendiri. Mati dan bersiap untuk melakukan hal yang tidak terpikirkan. Namun, sebelum keadaan menjadi berdarah, ibunya tiba tepat pada waktunya, dan menenangkannya dengan situasi yang terselesaikan. Nick pergi menemui Emily dan mengaki kejahatannya. Menceritakan kembali seluruh kisah May Cyrus dan mereka terjerat jaring penipuan. Dia mengatakan hidup ini singkat. Jadi itu sebabnya Emily harus kembali ke keluarganya dan tinggal bersama mereka. Di saat-saat terakhirnya, Nick masuk ke tangki memori, menghubungkan dirinya ke kabel dan bersiap untuk memulai proses memori pada dirinya sendiri. Segera, kami melihatnya, menghidupkan kembali ingatannya dengan memakainya untuk menyatakan cinta mereka satu sama lain sebelumnya. Meninggal dengan damai bertahun-tahun kemudian. Emily mengunjungi lihir di rusa yang menjengkelkan, bersama putranya dan meninggalkan banggaan tanah. Film diakhiri dengan pesan bahwa hidup di masa lalu bisa berbahaya, menghidupkan kembali keinginan saat-saat terbaik, bisa jauh untuk menemukan kedamaian di masa sekarang bahkan jika anda kecanduan dan mati. Berlanggananlah untuk lebih banyak video seperti ini. Aktifkan notifikasi, dan tinggalkan suka untuk membantu saluran ini. Terima kasih telah menonton.